Hello, welcome back to my channel. So if you are new to my channel, my name is Thileni and I'm a Sri Lankan YouTuber. But if you're returning to today's content, welcome back. It's really good to have you here with me again. And also, thank you so much for your love and support and for subscribing into my channel and following me on TikTok and on Instagram as well. And yes, that's all about it. And today's segment is really important, guys, because probably you know by now that Emirates has started hiring cabin crew for almost 3,000 odd so numbers. So in today's segment, I'll be discussing cabin crew English test questions and questions you get, the essay type questions, and what to expect in the English test. And also I'll be covering up some interview tips and the application process, some of the confusion about how to upload this photo, what type of photo you have to upload, because so many people reached me asking about that, so I'll be discussing that. හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි මාත් එක්ක මේ තාක් දුරට රැඳී සිටිනවටත් මාව ෆලෝ කරනවටත් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරනවටත් මගේ වීඩියෝස් ඇත්තටම බලලා මට ඒගෙන ෆීඩ්බැක්ස් දෙනවටත් මම ඇත්තටම ආසයි කියනවා. So thank you so much again for that. And also I have to mention that I am not an HR specialist or an expert to bring all this information. These are my thoughts, my hands-on experience as a cabin crew, which I'm sharing with you. And also, I'm not paid for these videos, so you're liking, you're subscribing will make me happy. So if you like today's content, please do not forget to write a comment and let me know about it. දැනටමත් ඔයාලා දන්නවා ඇති ගොඩක් airlines වලින් cabin crew recruitment පටන් ගෙන තියෙනවා, especially Emirates jobs 3000කට අධික ප්‍රමාණයක් cabin crew එකයි දැන් අලුතෙන් බඳවා ගැනීම කටයුතු එයාලා පටන් ගෙන තියෙනවා. කලින් එයාලගේ තිබුණ registration for future opportunities, but now it's actually a recruitment process going on. ඉතින් ඒ ගැන මම මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් එකේ sample questions ටිකක් මට ලැබුණු මගේ ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් question එක මම share කරනවා අද ඔයාලත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලට පොඩිම හෝ idea එකක් අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙයි මොන වගේ questions ද ඔයාලට ලැබෙන්න තියෙන ඉඩ කඩ, ඒ වගේම to prepare yourself ahead for such interviews in coming up. So let's see what I've got. Alright guys, so මම කලින් සඳහන් කරානේ මේ Emirates Airline එකේ official website එකට ගිහිල්ලා cabin crew මේ පේන විදිහේ cabin crew එක position එක උඩ click කරාම ඔයාලට it will direct you to a page where you can apply. So if you think you have and if you think you fit into the requirements, the criteria that they look for, then go straight down to the apply button. Then from here you can apply directly for cabin crew opportunities. For those who applied for registration for future cabin crew opportunities, your data will be in this system, so do not worry about it. You don't have to reapply again. Registration for future opportunities වලට apply කරපු අය ආපහු apply කරන්න ඕනි නැහැ, because මේ හැම link එකක්ම connect වෙන එකම portal එකේ ඔයාලගේ details තියෙනවා. ඉතින් system එකට ඔයාලා ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ඒ registration එක application එකට convert වෙලා තියෙනවද කියන එක. You can check your status. It has to show කලින් යාලගේ තිබුණ registration receipt කියන ඒ status එක. ඉතින් ඔයාලගේ registration එක convert වෙනවා automatically by the system to application receipt කියන එක. So check your status to see what it has got. And yeah, so when you click on that, it will show you 4 steps to complete the application process. First one is the personal information. The second would be the CV and the photo. Third and the fourth will be the declaration and the submission. So the personal information එකේදී ඔයාලගේ details දෙන්න වගේ නම, ලිපිනය, the date of birth,
your nationality, the current updated mobile number, because that's where they're going to contact you, and your email address. So make sure that it's correct. So double check before you submit. Yeah. So, and when you click on the next one, which is the photo and CV, so this is the most important part, guys. Because the CV is the first thing that they will evaluate in your profile, and your photograph, because they haven't seen you, right? They don't specifically say kind of photos they need, right? The size or the like style or anything, like, or either should be a business attire or casual attire. They haven't mentioned it, but this is common sense. Okay, අපි interview එකට apply කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් අපි දාන්නේ business professional photo එකක්, right? අපි කවදාවත් casual photo එකක් දාන්නේ නැහැ, because it's not nice, it's very unprofessional. So ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහුවා අක්කි මේ ෆොටෝ එකට මට මං casual photo එකක් දාලා තියෙන්නේ, මං casual photo එකක් දාන්නේද, business attire වෙන්න ඕනද? මොකද මේ දවස් lockdown නිසා studios වහලා තියෙනවා. So like, can we do that කියලා? Guys, this is, I don't know how to explain it. You are applying for Emirates, one of the toppest airline in the world. This is not just like normal interview, okay? And this is not just only few people apply. Zillions of people around the world, they want to be hired. They want to be a cabin crew in Emirates. They are applying as well. So your chance is really, really low for getting this job. So do not screw it up. So you have to be perfect. You have to make sure that you do your best from the number one until you finish, until you get hired. You have to do your best. You know what I mean, right? This is not just an interview for that is calling candidates for Starbucks or barista or Costa Coffee. This is Emirates Airlines. It has a name, it has a brand, so take it serious. Alright, at this point you have to upload a business attire with the blazers on, a business photograph, right? මම මෙතනදී ගොඩක්ට recommend කරන්නේ ඔයාලට passport size photo එකක් දාන්න, white, grey, light blue background එකක් එක්ක. Guys, blazer එකක් දාගන්න, tie එකක් දාගන්න, fully shaven, clean shaven, කොණ්ඩේ ලස්සනට පිරලා, open smile. Photo එකක් දාන්න. For girls, it's the same. Passport size photograph is good. White color or grey color, light blue color background with the blazer on. Shirt එක button up කරගන්න. කොණ්ඩේ ලස්සනට පිරලා bun එකක් වගේ දාලා. චූටි කනමුදක් දාන්න, pearls. I would recommend pearls, and I would recommend a red lipstick with an open smile. that පේන hina වෙලා photo එක ගන්න. Why I'm asking you, why I'm recommending you, why I'm suggesting you to wear the red lipstick is that recruiter ඔයාලගේ photo එක දැක්ක ගාම, like, to get the impression like, oh, she fits the job role, she looks like an Emirates crew, like that. You know what I mean? So it's actually a trick that you can use. Red lipstick පාවිච්චි කරන්න. It has to be a professional photo, not a casual photo with denim or t-shirt. You know what I mean? So do not do that. So do your best to perform well. Take every step serious, you know. If you, I know මේ දවස්වල ලංකාවේ lockdown එකයි travel restrictions නිසාම studios වහලා ඇති. ඉතින් මේ ස්ටුඩියෝ එකකටම ගිහිල්ලා ෆොටෝ එක ගන්න ඕනි නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් හරි කැමරා එකකින් හරි මේ ෆොටෝ එක ගන්න. ඉතින් මේ ෆොටෝ එක ගන්නකොට මතක තියාගන්න මම කලින් කිව්වා වගේ white, grey, එහෙම නැත්නම් light blue ඒ වගේ කලර්ස් වලින් තනි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක්, තනි පාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් හරි කැමරා එකකින් හරි මේ ෆොටෝස් ගන්නව නම් කොහොම හරි ෆොටෝ එක ගන්න try එකක් දෙන්න. Work hard for your dreams, work hard for your goals, because there are so many people out there. ගොඩක් අයට මේ හේනේ හැබෑ කරගන්න බැරි හේනයක්. මේ වෙනකොට Emirates එකෙන් අවුරුදු 3-4ක් hire කරේ නැහැ, recruitments තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මේ ගොඩක් කාලයකට පස්සේ තමයි මේ recruitment එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මම අවුරුදු 3-4ක් කියලා කිව්වේ ලංකාවෙන් recruitments තිබුණේ නැහැ. එයාලා වෙන countries වලින් බඳවා ගැනීම කටයුතු කරා. නමුත් ලංකාවෙන් බඳවා ගැනීම කටයුතු කෙරුණේ නැහැ අවුරුදු කිහිපයක්. ඉතින් මේ ලැබුණු chance එක miss කරගන්න එපා. මේ ලැබුණු chance එක උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. හරියට interview එක face කරන්න. ඒ වගේම හැම වෙලේම එයාලා photos upload කරද්දී හැම වෙලේම professional photos upload කරන්න, unless they ask you to upload the casual photo. So
මම casual photos කියලා කිව්වේ දැන් මේ ඔයාලා CV එකයි photo එකයි upload කරාන් පස්සේ තියෙනවා declaration එකක් and then you have the submission. After that you will receive a confirmation email from Emirates saying that your application is received. So after that, if you get shortlisted, okay, then they will ask you to do a video interview. මම video interview ගැන ඊළඟට පැහැදිලි කරන්න මොකක්ද මොන වගේ questions දෙන්නේ කොහොමද video interview අපි කරන්නේ කියන එක. shortlist වුණාන් පස්සේ යම් කිසි step එකකදී එයාලා ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා full length business attire photo එකක්. ඒ වගේම casual attire full length photo එකක්. මම මේ පෙන්නන්නේ මගේ full length business attire photo එක මම යවපු blazer එක ඇඳලා tight skirt එක covered shoes open smile අත් දෙක දෙපැත්තට තියලා. ඉතින් මේක තමයි full length photo white background. This is type of photo that you have to send. Casual full length attire denim එකක් ඇඳලා shirt එකක් ඇඳලා covered shoes දාන්න. ඉතින් ඔය full length business attire full length casual attire photos දෙකකට යාලා ඉල්ලන්නේ ඒක යාලා පස්සේ ඉල්ලන්නේ okay. ඉතින් පළවෙනිම අවස්ථාවට CV එකත් එක්ක දාන්න ඕනේ professional photo එක not a casual photo. I hope I'm clear enough for you guys to understand. And yes, that's all about this photo confusion. Okay, I think I have cleared all of that. So after you get shortlisted or shortlisted වුණාන් පස්සේ ඔයාලට යාලා කියනවා මෙන්න මෙහෙම video interview එකක් තියෙනවා so please join කියන එක. මේ video interview එක කියන්නේ HireVue video interview එකක් කියලා. YouTube එකේ search කරන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ HireVue interviews කොහොමද කරන්නේ කියන එක. video interview එක ගොඩක් දුරට questions 3ක් හෝ 5ක් අතර තමයි තියෙන්නේ. එතනදී කවුරුත් ඔයාගේ video interview කරද්දී කවුරුත් ඔයා ඉස්සරහ නැහැ ඔයාගේ ප්‍රශ්න අහන්න එහෙම කවුරුත් නැහැ. ඒකෙදි වෙන්නේ ඔයාට video interview එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වහම එයාලා ඔයාලට email එක යටින් මෙවනවා link එකක්. ඒ link එකේ දාලා තියෙනවා deadline එකක් මේ දවසට කලින් video interview එක finish කරන්න ඕනි කියන එක. link එකට ගියාම it will direct into the page where you have all the questions to face. මේ question වලට answer එක දෙන්න ඕනේ ඔයාලා video එකකින්. video එකකින් answer එක දීලා submit කරන්න ඕනේ. I'm sorry. video එකට answer එක දීලා submit කරන්න ඕනේ. මම කලින් කිව්වා වගේ there's no any recruiter looking at you, okay? So you don't have to be stressed or nervous or getting too overwhelmed, all right? You just have to be relaxed. Why? Because ඔයාට මේ interview කරන්න පුළුවන් එකම එක සැරේ. You only get one chance. There's no way going back, all right? interview එක පටන් ගන්න කලින් trial එකක් තියෙනවා. ඔයාලට practice කරන්න ඕන. ඔයාලට practice කරන්න chance එකක් දෙන as much as you want. You can practice and all that. But when you start the interview, you can't go back, all right? The only option that you get is to go to the next question, all right? ඉතින් මේ video question එකේදී උපරිම කාලය ඔයාලට ලැබෙන්නේ විනාඩි 2ක් මට මතක විදිහට විනාඩි 2ක්. ඉතින් මේ විනාඩි 2 ඇතුළත ඔයාගේ කතා කරන්න ඕනේ ඒ question එක ගැන. For an example, perhaps they might ask you like tell us about yourself, right? That is the first question. ඉතින් answer එකට ගියාම ඔයාලා video එක පටන් ගන්න ඕනේ. Hi, my name is Thileni and I'm from Sri Lanka. Currently I'm doing this blah blah blah. Currently I am speaking these languages. This is my highest qualification blah blah blah. ඒ විනාඩි 2 ඇතුළතදී ඉවර කරන්න try එකක් දෙන්න because they check your time management as well. ඉතින් අර විනාඩි 2 ඇතුළත වලට ඉවර කරගන්න බැරිලා දිගටම කතා කරගෙන ගියොත් system එක automatically freeze වෙනවා. It will freeze and it will directly go to the next page, next question, right? ඉතින් සමහරක් විට ඔයාලා කතා කර ඉන්නකොට ප්‍රශ්නට උත්තර දීගෙන ඉන්නකොට automatically ඊළඟ question එකට යනවා. ඔයාලා time management එකක් තිබුණේ නැති වුණා. ඒ question එකට video එක උත්තර video කරන ගමන් site එකෙන් time එකක් තියෙනවා. ඉතින් time එකක් manage කරගන්න time එක බලන්න යන්නේ කොහොමද විනාඩි 2 ළඟයි නම් විනාඩි 2 ළඟයි නම් try to finish it before that. It's okay even if you go over 2 minutes, that's totally fine, but try to focus on the timer here as well.
ඒ වගේම තමයි මේ questions ගැන හරි tell me about yourself විතරක් නෙවෙයි සමහරක් ඊට වෙනත්ම questions වලට ලැබෙන්න පුළුවන් what have you been doing since the pandemic එක තුල මේ දවස්වල මොනවද කරේ ඒ වගේ questions එන්න පුළුවන් මොකද මේ lockdown pandemic situation එකත් එක්ක අලුත් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් interesting ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් HireVue interview එක කරන්න පටන් ගද්දි මතක තියාගන්න ඔයාලා business attire එකෙන් ඉන්න ඕනේ. If you can wear a blazer that would be amazing. කොණ්ඩේ ලස්සනට පීර ගන්න අවුල් වෙලා තියෙන්න එපා. මේ දැන් නැගිට්ටා වගේ interview එකට යන්න එපා. Do your best at the interview because after that CV and the photo this is the first time you are presenting yourself as in person to the recruiter. Be professional. Background එක හොඳට distracted වෙන background එකක් තියාගන්න එපා. Calm and quiet background. Find a nice place to record. Don't let any dogs or cats moving around. Partly sunny with some sprinkles possible late. 56. Hey, look at that. My cat Charlie just Ano yung guidelines ng binabasa ko? Let's say, for example, kung private vehicle, ang allowed is 2 pasahero. So, ඒ නිසා ඒ ගැන වැඩිදුර සැලකිලිමත් වෙන්න මොකද ඔයාලා වීඩියෝ එක කරන අතරතුරදී if you get distracted by something so you don't need those unnecessary things. So, ඒ වගේම හොඳ lightings තියෙන තැනකට යන්න like proper lightings, not too bright, not too contrast, you know what I mean. Don't do this. Hey, my name is Thileni and I'm from no, don't do that. Use a tripod where you can hold your phone. හොඳට microphone එක වැඩ කරනවාද කියලා හොඳට බලා ගන්න. You can do these videos in your mobile phone or your laptop or your iPad. You can connect, so do not worry about it. ඉතින් මේ ටික තමයි HireVue video interview එකක් කියන්නේ. Nothing to stress. There's no one is watching how you talk. It's just how you present your video. Yeah, that's all about the HireVue video interview. මම හිතනවා ඔයාලට ඒක ගැන idea එකක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. මම වැඩිදුර explain කරන ඊළඟ videos වලදී මේ HireVue video interview එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඉතින් එතනින් shortlist වුණාන් පස්සේ so after you get shortlisted they will do the other assessments like English test and other assessments with you. So that's all about the whole interview process in roughly like in general. I will talk about these in more details in my next video. So let's move on to our English test questions. Alright guys, so English question paper එක මේක මම ඔයාලට කියලා තිබුණා කලින් මගේ videos වල ඒ දවස්වල third part agent කෙනෙක් හිටියා මේ Emirates එකේ ලංකාවේ candidates ලව select කරලා ඒ ගනුදෙනු ඒ transaction ඒ documentations and the communications transactions කරන third part agent කෙනෙක්. So Emirates hired the company to get the candidates and to do the rest of the job. But now since everything happens online, therefore we do not have a third part agent. The මට මේ question එක 𝐿 විසින් යාලා අපි apply කරපු candidates අයට cabin crew screening assessment එකක් කියලා English test paper එකක් දුන්නා. ඉතින් මේක වලට පේනවා ඇති Emirates launch එකේ තියෙනවා. So and you have the 𝐿𝐻 logo here. ඉතින් මේක 2014 ලැබුණු English assessment එක මේක නෙමෙයි Emirates එක English assessment එක but මේ හා සමාන questions තමයි අපිට ලැබුණේ. This is like a sample mock-up test that we got. Emirates assessment එකේ අපිට වෙනමම යාලා දෙනවා the real English test එක. එතනදී pass වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක තමයි mock-up English test එක. I'm going to share some of the questions that I've got and I've made some mistakes as well. I'm going to share them and also make sure මේ questions මම මේ පෙන්නන questions නෙමෙයි ඔයාලට ලැබෙන්නේ. නමුත් මේ pattern එක මේ format එකම තමයි ලැබෙන්නේ. First question paper එකේ parts 3ක් තියෙනවා. පළවෙනි part එක තමයි choose the correct answer, fill in the gaps. ඒ කියන්නේ ගොඩක් grammar, figure of speech කියලා terms තියෙනවා, idioms, personifications, synonyms, definitions ඔය වගේ සම්බන්ධ fill in the gaps. ඒ කියන්නේ you have to find the correct answer to complete a full sentence that they have given to you. So you have 10 questions in there. And the second part would be you have to read a short story and then you have to answer the questions based on the short story.
The third part would be to write an essay approximately about 200 words. ඉතින් මේක තමයි normal format එක in most of the airlines English test එක මේ format එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදී මට ලැබුණු question paper එක, and this is the essay type question that I have written. Yeah, I've got out of it. I'm a bit surprised that I've got 19 out of 20, which is actually good. Right, so මේක තමයි essay type question එක. ඉතින් අපි බලමු මොන වගේ questions දී ඔයාලගෙන් අහන්නේ. මගේ paper එකේ මට වැරදුණු questions ටිකුත් මම highlight කරනවා. questions කිහිපයක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වෙයි යම් කිසි විදිහකින් අදහසක් ගන්න මොන වගේ questions දී ඔයාලට ලැබෙන්නේ කියන එක. මම English test එකේ format එක මගේ WordPress එකේ මම upload කරනවා in next couple of days. තව දවස් දෙකකින් විතර පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම link එකත් මගේ description box එකේ දානවා, so you guys can go and have a look on the English test questions. ඉතින් මම මෙතනදී මතක් කරන්නේ මේ questions කියවනකොට just read it carefully. Read the question carefully. Try to read in between the lines, because sometimes when you're overconfident, you might mess it up, right? Because just focus, collect yourself in one place and focus on the question. All right, the first question is, Anne shopping every day? So there are 4 answers. First one is going, goes, go, has gone. So you have to every day you can හැමදාම සිද්ධ වෙන දෙයක්. So the correct answer is goes, and goes shopping every day. The next question, John and Frank tennis now. So මෙතනදී now we can දැන් වෙන දෙයක්. I think උත්තර 4ක් තියෙනවා. are playing, play, were playing, played. So the correct answer is are playing. John and Frank are playing tennis now. If you give somebody something, example, a drink, you say, please, not at all, here you are, thanks. මේක මට වැරදුන question එකක්. මෙතනදී මම මෙතනදී අහන ප්‍රශ්නේ කාට හරි මොකක් හරි දෙයක් දුන්නොත්, example එකක් drink එකක් දුන්නොත් මොකක්ද කියන්නේ කියලා. ඉතින් මම select කරපු word එක thanks කියලා මම හිතේ මට කවුරු දුන්නොත් මම කොහොමද කියන්නේ කියන එක, but no. ඒක මම කිව්වා try to read in between the lines to know what it exactly asking you to do. If you give somebody something, කිසියම් කෙනෙක්ට මොකක් හරි දෙයක් දුන්නොත්, example drink එක දුන්නාම අපි කියන්නේ here you are. So that's the correct answer. Next question, I'd like of milk please. Bar, packet, carton, box. So the correct answer is carton of milk please. Next question, he's an early bird and he gets up late. The 4 answers, always, usually, ever, seldom. So he's an early bird. එක ටර්ම් එකක් අපි පාවිච්චි කරනවා උදෙන්ම නැගිටින කෙනෙක්ට තමයි කියන්නේ he's an early bird කියලා. ඉතින් මං කියන්නේ ගොඩාක් දුරට පොත්පත් කියවන කෙනෙක් නම්, ලිටරචර් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් මේ questions ගොඩාක් දුරට easy. මේ questions ගොඩාක් දුරට පහසුයි. මොකද ගොඩක් විට definitions අහනවා, personifications අහනවා, idioms, satire ඒ වගේ දේවල් අහනවා. ඉතින් yeah, but even if you don't do that, that's okay, because these questions are really simple. I think he's an early bird and he seldom gets up late. Seldom කියන්නේ කලාතුරකින් තමයි එයා නැගිටින පරක්කු වෙන්නේ කියන එක තමයි ඒ sentence එක, ඒ answer එක. The next question, blank your jumper, it's a bit chilly in here. That means it's quite cold. ඒ කියන්නේ ගොඩක් සීතලයි. So the answer would be put on your jumper, it's a bit chilly in here. Right. So yeah, that's the first segment of the English assessment. වගේම තමයි අපේ Emirates assessment එකේ අපිට ලැබුණු English test එක මේ විදිහම තමයි ඉංග්‍රීසි questions වලට answer එක select කරන්නත් ඒ වගේම essay එකක් ලියන්නත් තිබුණා. But they didn't give us the paperbacks, but it's the same, right? So next is read a short story and you have to answer the questions following the
short story or the paragraph. Already තියෙනවා මෙන්න මම මේ පෙන්නන විදිහේ short story එක. ඒකෙදි ලැබෙන questions ටික තමයි මම මෙතනදී පෙන්නන්නේ. We'll just walk you through the questions. I'm not going to give you the answers because you have to read the paragraph because I just can't tell you this is the කියන එක, you know, so I think make a paragraph එක කියවලාම තමයි මේකට උත්තර දෙන්න ඕනේ ඔයාලට. The first question, what other title might fit this paragraph the best? An urban attitude, learning hurricane, picking strawberries, snowstorms that don't come. ඉතින් මේ වගේ paragraph එක ලැබුණාම හොඳට කියවන්න because they are evaluating your reading skills and how do you comprehend this paragraph or this story. The next question is, what seems to be author's main purpose in the first 4 paragraphs of this passage? And the next question, which is the best definition for materialize? ඉතින් මේ materialize කියන එකේ definition එක මොකක්ද, මේ paragraph එකට අදාළ materialize කියන එකේ තේරුම මොකක්ද කියන එක තමයි අහන්නේ. Then there's another question, which best describe the use of woolen curtain in the passage? ඒ කියන්නේ paragraph එකේ curtain එක describe කරන්නේ මොකක් සම්බන්ධද කියන එක. So it could be a simile, or it could be a comic relief, or it could be a personification, or it could be a satire. So මේ personification, idioms, comic relief කියනවා ගොඩාක් විට අපිට මුණ ගැහෙන්නේ literature parts වලදී. So literature කරපු කෙනෙක්ට සාමාන්‍ය මේක ගොඩාක් ලෙහෙසි වෙයි, පහසු වෙයි answer කරන්න. The next question, which lesson does the narrator most likely to learn during the hurricane? And then the next question, what does it mean to literally to do something? ඉතින් මේ දේවල් ගොඩක් විතර ඉංග්‍රීසි පොතපත කියවන කෙනෙක්ට නම් ගොඩක් විතර බොහෝ දුරට lazy because the more you read, the more you get your English improved, and there's a huge set of English words back in your head which will help you to prepare to be successful in the English test. Especially vocabulary is one of the main part when it comes to these kind of questions. So make it my second part. The third segment would be write an essay of approximately 200 words on one of the following topics. ඉතින් මේ තමයි මට ලැබුණු topics ටික. Stress and its effects on young people today. Should airlines be nationalized? The worst nightmare of my childhood, or the best dream that I can remember. So Mama Liwe, the worst nightmare of my childhood. If you think you have facts to cover up the first 2 parts, of course you can write your essay on the first 2. There are some other examples like, who is your inspiration and why? If I ruled a country, which country would I rule and why? What traits do you like or not like about yourself, and how and why would you change them? ඉතින් මේ වගේ questions ගොඩක් දුරට essay එකක් ලියන්න ලැබෙයි ඔයාලට. ඒ වගේ මතක තියාගන්න pandemic ගැන ඔයාලට essay එකක් අනිවාර්යෙන් ලියන්න එයි කියලා. I have a feeling that you might be asked to write an essay on this pandemic, COVID-19, and how it has affected day-to-day life, or how this COVID-19 pandemic has affected airlines or the aviation industry. So have an idea, gather your information, keep it in store for these kind of language tests, right? ඉතින් මීට අමතරව සමහරක් airlines වලින් maths test එකක් තියෙනවා. Emirates එක maths test එකක් තිබුණේ නැහැ, තියෙන්නේ නැහැ. Only for Qatar, as I remember, I have done one maths test එකේදීත් එච්චර ගොඩාක් දුරට මේ serious ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ, but just random, like a meal cart fits 6 trays horizontally and 12 trays vertically. How many trays there are in the cart? A passenger buys 2 coffees at £2.99 and gives you £10. What change do you give? What if they gave you €10? What change would you give? The rate is 1.10. So මේ වගේ mathematic questions තමයි ඔයාලට ලැබෙන්නේ වෙන airlines. Emirates එක ලැබෙන්නේ නැහැ, මොකද Emirates එක maths test එකක් නැහැ. Basically, if you have passed your maths or equivalent as the requirement asks, then you'll be just fine. So do not worry about that at all. ඉතින් මේ test එකට අමතරව arm reach test එකක් තියෙනවා, like where you have to raise your hand while you're standing on your tiptoes. The arm reach has to be 212 centimeters. I have repeated this so many times in my previous videos, so
apart from that, that's it. I think මේ questions තමයි මේක තමයි format එක, normal format එක English test එකේ. So I think I have given you some ideas, some facts, some information regarding this English test. Baya wenna epa, puluwan tharam potpat kiyawan and try to improve your English, because that's one of the requirements. These are the things that I wanted to cover today, especially the video interview, the basic steps to video interview, and the cabin crew English test sample, or the rough idea on how it actually looks, the format or the pattern, or the what type of questions you get and what to expect from English test. These are the things that I hope you guys will be one of us soon and join the team. It will take some time. It's happening because they're hiring ex-cabin crew and the process is quite slow, but give it some time and keep checking your status, keep checking in your emails, do not miss them out. කවුරුත් කියයි සමහරක් අය කියයි ආනේ අර ෆොටෝ එක දාන්න එපා, casual ෆොටෝ එකක් දාන්න කියලා. Do not listen to anybody, okay, because there are so many people out there who want to see you fail. Try to contact one of us, Emirates Cabin crew එකේ වැඩ කරන කෙනෙක් හරි ඒක හා සම්බන්ධ තොරතුරු දන්න කෙනෙක්ව contact කරලා හරියට මේ දේවල් confirm කරගන්න, because we are I have to say I'm not an expert, but I know at least how these things works, you know what I mean. මොකද තවත් apply කරන කෙනෙක්ගෙන් අහන්න යන්න එපා මෙහෙම දානද සමහරකට එයාට වැරදි information එකක් දෙයි. ඒ නිසා තව ගොඩක් අය බලන් ඉන්නේ ඔයා වටන්න. ගොඩක් අයට බැරි වුණ හීනයක් මේක. ඉතින් ඒ නිසා මම කියනවා මේ ලැබුණු chance එක ඇත්තටම it's a very rare opportunity, so therefore do your best. ඔයාගේ හැකි උපරිමයෙන්ම ඒකට මුහුණ දෙන්න, හරියට මුහුණ දෙන්න. Company එක ගැන, Emirates එක ගැන ගොඩක් වැඩිදෙන විස්තර හොයාගන්න, because it's one of the toppest airline, everybody knows about it, and try to impress the recruiter as much as you can. Even about the CV, okay, when you prepare your CV එකත් හරියට professional හදාගන්න. CV එකත් දැක්ක ගමම this is beautifully done, this is perfect කියන තැනට එන්න. I hope I'm clear about all the information today, and I really do hope that you got some ideas, some information throughout. Anything else, just let me know, and I wish you all the very best for your applications with Emirates and Qatar, and see you guys in my next video.